Hello, good evening. This is Kenya News Alerts, and we have this new show ambayo inaitwa In the Name of Marriage. What do people go through in the name of marriage? Okay, so today we have our guest, and my name is House of Zulfa. Karibu, would you introduce? My name is Nancy. Nimefurahi sana kuja. Karibu. Ara sisi tuko, so welcome. Welcome hapa Kenya News Alert, yeah? So, we've been kidogo tumefahamiana kidogo, si ndio? And people go through a lot. Yeah. In marriages, yeah? And so kama kitambo, you know, like people take a lot. Siku hizi zinaanza from a relationship. Si kama vile kitambo waga tu ni ukishaingia kwa ndoa. Siku hizi zinaanza from stage 1. Si ndio? So wewe ni limit yako gani inaweza fika useme sasa hapa ndo mwisho, I can't go through mbele hapo, but sasa hapo, but this is my yellow line, I can't cross here in the name of any relationship, in the name of love, in the name of relationships or marriage. What is your yellow line when it comes to relationships and everything? I would actually call it the red line because number one, I go through not having money. Like unajua, you might get married mkiwa na do ama when you're both employed, and then obviously for the lady itafika point akai chini. So the moment umeka chini, some of us ladies unakuwa unemployed the moment they find out you're almost going on maternity. Yes. So like you lose your job and you have to stay home and now depend on this man, right? So and then eventually unapata hata huyu ile income yake inakuwa iko chini. Yeah, because you are used to leta nyinyi wote, you are used to unafanya hivi tunaleta pamoja, you know, and then you live off that. Now when mkono moja imekatwa inakuwa ni a bit less. Yes. So life has to change. So your number one thing is money. Without money hauwezi. No, that one I can manage. I can manage that one. Lakini sasa where violence get in. Oh God, no. Hapo sasa hapo we cannot speak. Because it starts small. Kidogo mna argue, kidogo slap. You know? Anakuambia, it's the devil, I will never do that. Wewe unasema hivyo, my dear. Ni pombe. I swear to God I never meant to do that. Hasira na sao. Sasa mimi am like, hii hasira yako. You have to control it. The question is, mimi nikaseka na kupiga ngumi. Exactly. Mimi nikikupiga kutaenda aje? Exactly. So if we cannot sit down like the adults we are and talk it out. Communicate, yeah? I'm sure there's no problem that cannot be solved via communication. Kuja ongea na mimi niambia, mse Nancy hapa kuendi vizuri. Because of this and this and this, I don't like this and this and this. You know, let's talk. Lakini when you start hitting me, that's it. That's my red line. You know when I say my hivyo, and I remember I was talking to our producer the other day, and I told her, I was told there's this tribe ambayo lazima mademu wanapenda kupigwa. Ukosa kumpiga, anasema you have someone else. Apparently. Ancient. That one is ancient. It's really ancient. Maybe for me, you beat me, I'm gone. Let me tell you, I see you beat me. The moment you just raise your voice at me, unipanchi tu vivi kidogo. I'm gone. I shut down. I'm gone. I shut down. It starts like that. Kama mtoto, for example, you look at a child, yeah? When you're telling a child, mami wacha hiyo, kuchoma, unapataga hiyo unamkataza ndiye anataka kufanya. Yes. So if you don't tell her ni mbaya, ataendelea hivi upate kikoni. Na sio wale watu ambao wanapigwa kwa relationship, bado hajaolewa, lakini upigwa. Na anaishi kwa mamake but au pigwa, ndio pigwa na chali yake, hata ya wife ni better. Na unarudi kwa yote. Imagine me, I met this lady. Ako like tuko unipa moja na ako like namuuliza ni nini huku unakaa kama yani, me I thought it was like people who love when they are making love to do like violent stuff. Me at first I thought it is that, you know, like are you into BDSM? I think you get it with this. Yes. So I thought it was that. And the first time she said yes, so I was like, okay, so you love it that way. And then now the next moment me, I saw her being slapped by the boyfriend. Tena kwa barabara jioni. Not married. And I asked her, Cynthia, are you serious? I was like, chana tuna jemo ujami hivyo. Wajua, like, are you serious?
But why would you tolerate? Me, I think it's low self-esteem, and it comes from uko. How did you see your parents? You know, you're told if you're never given love, you will learn how to lick it from like a knife, because it was never handed to you. So the one person utakutana na yeye atakupea tu like attention kadogo tu kati your attention. Unataka ukae hapo. I think I'd blame it on our parents. Yes. Because number one, I am so sorry, parents, but some of the methods you use to approach things because unapata there is this child mwenye amereziwa akiwa like, anakuwa blamed na vitu, everything that happens wrong ni wewe. Yes. Alafu kama kwanza wewe ni firstborn, siblings wako akienda alambe sukari mutachapwa na yeye, and you are not, and you're given responsibilities from a really, you want to be a child age. Yes, you grow up and you don't have a childhood. Unapata this person grow up ako used to receiving the bare minimum. I think that's one of the reasons why unapata msee hata go through an abusive relationship, used to be treated. Nakumbuka ni mara ngapi amenipigia simu like saa 8 usiku aniambia it's really bad. It's really bad. There's one day she was dragged from 5th floor uko Paipu mpaka akafikishwa chini akachwa nje, being dragged, and it's and she's naked. Yani ndio kwanza anataka kukuibisha tu, anataka kukuvunja self. Na najua ujinga, the thing with girls is when you meet a man you tell them the entire life story, how your mother treats your dad, how your dad evil. So you know this person knows nikikufanya nifanyie ni where will you go? So anajua hakuna place utaenda kwa nani, and I'm your last hope. Your father chased you out. So I remember she calling me and niambia niko hapa na nyeshewa hapa nje, nimechukua tu leso ya mtu kwa kamba nikajifunika na wochi aize na kukaa kwa wochi. Kwa hiyo kitu ya wochi, why? Because mwanake atamuuliza umeenda kukaa aje kwa wochi, how do you know that man? Na anaona bwanake anamwangalia tu huko. So inabidi you go ujinyenyekeze, umwambie I'm really sorry. For what? Imagine anaitana basi kama mtuishi, atakuja one day bwanake akimpigia simu hivi anakimbia, unajua fulani, you know these people akona stress ya kazi, and she goes back. But now nikupigwa. So she gave birth in 2020. Na bwanake akamwambia amefungiwa Eldoret. So when countries are being closed because of that. Yeah, because of COVID. But now this friend of hers tells her eti bwanako ako wapi, eti baba fulani ako wapi, eti ako Eldoret. Anamwambia dona 6 kaa pale hivi kwa balcony uone. Anaona bwanake mwenye amekuja akaenda akapanda. She follows bwanake, anampata ako huko juu kabisa, huko 6 floors juu number 2 whatever. Same building for like umezaa for like 6 months, bwanako amefungiwa huko. Na mko in the same building. Akaenda kabisha. Kubisha bwanake alitoka akamuuliza nyumba imekuwa kilipwa, chakula imekuwa kipata, kuna kitu umekosa, niko Eldoret. That is what she was told, and she stayed. In the marriage. Wow. Would you have any meaning? I don't know. People are going. People go through, and you're young. I don't know. You're really young. I
I think it's the notion that comes with the society. Unajua umetoka kwa ndoa kwa nini? Huyu ni mtu ambaye once you enter in this institution called marriage, ungetilizwa kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Let me tell you. Kwenyu unaambiwa rudi. Ulishaolewa utaibisha kama familia. Utakaje unarudi huku? Let me tell you something. Ukienda church unaambiwa na pastor muombe fast. As a woman of the house. Mimi there's auntie of mine, kuna kitu ambayo ukiwa umezaliwa huko hivi Tanzania Mombasa unapelekwa Kigamboni. Unyagoni is where you go and you're taught to be a woman, yes, to be a lady, like how to cook, how to dress, how to talk to her husband. And we went there, and let me tell you, the show there slapped me because I was like, no, unasema eti if ati niambiwa eti mwanamume ana matumbo matatu, la kwanza ni la kushiba, la pili la kitandani, la tatu ni la kumpa amani kwenye nyumba. Unaona? And then you're looking at that show yeye mwenyewe anatufunza hapa Kinyagoni, si ndio? But obviously she knows how to cook all the delicacies. Yaani mwanamke ambaye ukimpea sufuria na maji atakutengenezea hapo biriani. Unaona? Huyu ni mwanaume ambaye ikifika kunengua kiuno kwenye kitanda, she knows how to do that. And there are these women who are really peaceful, sawa, but the husband still shits. And they are telling you that's how you're going to keep your man. You know, I usually say a man who doesn't to be kept, they can never be kept. You cannot keep. And I told my mom, mimi kama ni marriage nikiingia anisumbue, I shall come back. Acha nielewe na wanaume dhate basi. Because I don't know why we should stick to someone who is killing you in the name of marriage and what the society will say. Na unajua, vile hii society, I think it's the African society in general, because unapatanga, I have a cousin, I'll say it's a cousin but I will not say the name. She was studying, alikuwa anafanya mass communication. Kwa bahati mbaya ama mzuri akapata ako mjamzito. Do you know she was forced to marry the man responsible? She was not ready for marriage. Oh God. She was not ready for marriage. She didn't want to get married, and it was, let's say, hii wanasemaga ni accident. Ile bahati mbaya tu. Ni bahati mbaya tu. So the girl was like, see, I can work and take care of my baby, and the father was like, no, hiyo ni scandal. Msichana mwenye hajaolewa na mwanamtoto. Kwa sababu number 1, baba ni mzee wa kanisa, mama ni mama wa kanisa. Oh God. So what will the society say? Sisi watu wa kanisa tumelea watoto wetu waje kama unakuja kulelea hapa. Na harusi kafanywa. Oh my God. Harusi to marry someone you don't want to marry. Yes. Even you're not ready for the marriage itself. She was crying. I attended the wedding, the reception, because it wasn't really a white wedding, since she was already expectant. It was a traditional wedding thing, yeah. She was crying. Na si ile kulia. Unajua kuna hizi traditions unapata msichana anaambiwa lia ndio usionekane ni kama tunakutupa. She was crying, she doesn't want this. Na baki ameka ngumu kabisa. Ameka ngumu, kijana kaleta mahari, akapelekwa nyumbani, wakafanya kila kitu legal. Everything legal, and they were even given a gift ya nyumba. You know, unatoka kwenyu unaenda kwa mansion yako, sio ya rent free. Unatoka kwa kwenyu hauna kitu, unapewa gift ya nyumba, iko fully furnished. Kila kitu. Do you know today they are not together? Because how can you be together with someone that you don't want to be? A marriage that is just 2 years old. Just 2 years. When I say my 2 years old, let me tell you, this friend of mine used to like be friends back when in high school. So he calls me, and I'm going to say his name, Antoine Victor, and he says, "Bozi Zulfa, I'm having a wedding. Taungiza kwa group ya nini ya WhatsApp." So unajua was the group ya WhatsApp za marriage, they are like, "Oh, changa bingo ya harusi, hebu harusi tushangeni mpaka tuenda sijui wapi." You know, mnachanga. Like a honeymoon. Yes. So they went to honeymoon in Zanzibar. Let me tell you, kila mtu walirudi peke yake. Walienda honeymoon wakiwa pamoja. Kila mtu. And I remember that Victor, anasema nimemwambia pesa yangu mnirudishie, because then we were there like oh but in marriage ilikuwa ni ya wazazi, because the parents were business partners, alafu wa introduce watoto because they want this thing to be in the family. Let me tell you, Victor na bibi yake, they hata wiki moja tulisianga tu bibi yake amerudi.
Akona Victor hapana, amerudi akahamisha vitu ambazo alikuwa kwa nyumba yao, ameripeleka kwao. And then Victor comes back. I meet with Victor. I'm like, Victor, what happened? I'm like, me wacha man. Me ndio msiku nataka kummarry. Ni mzae kwa na force to marry because wako na biashara na nani na kwao. And you see, now you see ina ruin maisha ya watu wengine because you see what parents wanakosa kuangalia. At the end of the day, I'm not marrying you. Me, the parent, I'm not marrying you. Yes. The child is the one mwenye atenda kukafundo. Yes. Unajua wanasemaga sisi tulivumilia ni kuvumiliana. Hakuna mtu kwa perfect. But utavumilia what are you vumiliaring? Times have changed. Right now, see, Len, unasemanga tio arranged marriage is the best. It's the worst. It's the worst. It's the worst because it's the worst. The person, you've never seen the person, or maybe you're being forced to marry a childhood friend. Yes. Mtu mwenye mlikuanga mna watoto mlikuwa sababu mlikuwa watoto. Hakukuwa na any baggage. Kulikuwa na family friendship thing going on. You know? So this girl ilikuwa ni this family friendship thing. So the boy has been coming home. The girl is becoming beautiful. You know, getini. Umeanza kuwa hips kidogo kofiti. Hips kidogo. Alafu rangi ni hata. Na yeye ameanza kuguruma kidogo tu wana horse voice. Alafu mmeachwa peke yenu. What will you not do? What will you not do? Na sasa hormones ziko kila mahali ukondura confused about the sense. Teenagers wawili peke yao. How do you leave them pamoja? Unangoja nini? Kidogo unasikia eti me I don't get. Kwanza let me tell you, I was watching this family ambayo asa udhwanena sisi eti ni mimi it used to be kujitanda ni all the time you must stay and all those daras na mangozi huko hivyo and there's no when you get out you have to go with your aunts. Kila mali unaenda like you have to go with your aunts. You cannot walk alone. Unaenda walk alone kwa nini? Unaona? And either your aunt ama your cousin ambaye like cousin kijana unaona? Ama an older sister. Yes. You cannot walk alone. Hakuna kuanza kuongea na kina Bakari ama kina sijui kina no why? You cannot talk with to nenda madrasa after madrasa ongea uko kuna madrasa is very strict and then come back home. Unaona? So you know but I usually say it's not really good but kulena a very strict family because the moment that you get that freedom unapata it's bad. I think maybe okay usipewe freedom nyingi usikaziwe sana. Because I also have seen a girl amelelewa in a very extremely strict background. She wasn't going out, she wasn't allowed to meet even girl friends. Like for example, akionekana udem anatokaga anaenda kwa duka anaongea na marafiki, ukionekana na yeye the issue vita unapigwa. Mbona mnaongea na msichana fulani wewe hujui atakufunza tabia mbaya. Anafunza tabia mbaya ni kusema aje. Unapata wazazi wana kazi ya udem haezi toka. Hata simu yake inakuwa iko monitored. Like she's being monitored hadi kwa simu. Simu yake inatrakiwa? Yes. Wacha kutrakiwa. Unaona there's this way. Unajua sasa technology iko juu. There's this way message ikiingia kwa simu yangu nikitaka. Yes, it is called cloning. I clone your phone. Yeah, like her phone is cloned. Like even the conversations in her phone calls yote hakuna kitu anaweza feature. So she cannot do anything. But sasa unakuwa mjanja unatafuta simu nyingine ambayo ni ya battle unajua aje. That's the problem. Sasa hapo unaweza kufanya mtu wako ajue ways ya kukudanganya. Hapo that's the problem because we are creating serial liars. Yes. You will be lied to. Hauwezi jua ukweli at all. Because it's you. The way that lie is fabricated inakaa ukweli hadi wewe mwenyewe unaamini na wewe unadanganya. Yeah. So you see, it's strictness sana create a very bad generation. You learn lie very well ndio ajitoe kwa nyuma. But sasa ile time atapata freedom, do you think the lying will stop? No. So it means this person is always going to be two-sided. Yes. Anakupatia this image yenye anataka uone lakini but wewe unajua differently. Kuna mwingine ako ndani amejificha. But then you're saying that it is true because I remember there's this dem who tunaishi na yeye kwa sense moja. Udem like any
when you're ni body, mkiwa na ni body, but wakati dibaki sana wazazi wanakuja, so there's a time the parents come for some issues. Let me tell you, that girl was wearing like maxi dress. And you're like, unavana onda kumchekesha na anakusalimia ati good morning, we're like, nani? Good morning. Who is this? No, because you don't know. Anakuja kuambia wazazi, nani? You know, who is this? Like an angel ametulia hata nini? Ana maneno ametulia with the parents. What wazazi wenda anameshatupa dress who were like, it was just for the nini. What is that now? That is wrong because now people are living double lives. And those double lives are sugar. Why? Well, you're forced. I would say you're forced to live like that because if I cannot have a normal boyfriend and you expect me by the age of 25 niko aje itatoa wapi mwanaume? Na uniambia from ukiwa mtongozo niogope mwanaume. Unajua unakuwa mkamele wa mako. Niogope wanaume. Ogopa mwanaume vibaya sana. Usikaribie. Ongea na yeye. I remember in high school I used to think tuenda funky nilikuwa naogopa because I used to think before I came to know the process of getting pregnant and stuff. Like the moment I said English hivi ni ball. Na lauza ball napeleka wapi? Because my mom used to ask me, unaona sitako mpewa maliza shule? Yes. Akaleta ajaleta. Wapile ameleta ajaleta. Na it's you. Nenda sasa ulete utailea. Na utakuwa nimeshakuwa but she will show you that. Utakuwa nimeshakuwa ndo watakata na kurusha kwenye uko chini. That is your mom that you knew now. Not tell me utaongelesha nani na kijana mgani sasa? By 25 you should be married. Yeah, you should be married. Sasa anakuuliza unaleta shemeji lini? Wifi anakuja lini? I'm like, give me time na because uniambia niogope hao watu. I'm trying to know them right now. Sasa hizi it's at times because uko na watu two face. Aki 1 minute good man. Yes. Next minute ana flip. Let me tell you, kuna huyo msema fulani alikuja nilikuwa na discuss kitu juzi. Alikujaga akakuja akatupata akasema eti she's great, your friend amekuita amekwambia njoo. And this friend anasema jana alikuwa ameenda sleepover. We knew ameenda sleepover. Sawa? Tukampeleka kwa soko, akanunua nyama, unga wa chapo, nini akaenda sleepover because man wake anapenda nini? Chapo na nyama. Mtanjega. So she went akalala huko. Amena asubuhi alipigia simu akilia. Naambia come through kwa nyumba. Akakuja kwa nyumba ananiambia tichalia amekam. Kuna dema amekuja asubuhi. Unasikia? Anaenda kupika chapo. Yes, kuna dem kwa kitchen. I don't know why girls do that. Kwa kitchen umeosha vyombo, umepika chai, unamwandalia pale amelala ama anamashika simu kwa bed sitter hapo anashika. Mwenye bomba. By the time I will be washing, utakuwa sio umeniwekea rings ngapi. Now the thing is now a guy comes and anasikia kwa dem kwa mlango anamuuliza ati ako wapi Ezra? And you know, I call like, who are you? Sawa. Ezra comes and opens the door like, oh babe, ushafika. So this time you are in the kitchen now cooking tea, preparing tea for my man. For my man. And then my man is saying babe umefika. Babe, so that time alikuwa anasema anamtext anamwambia nini wewe? Kiko hapa kinapika chai wewe come through. Unaona? Yeah, and then akakuwa like wewe unaona babe choose, never put yourself in that situation ya babe choose. It's babe choose. Anamwambia sasa wewe toka tukule chapo. But I think what is that? I think also I can't blame ladies so much because unaona we've talked about strictness, kulelewa na strictness. Unapata wewe ulilelewa na mzazi ogopa wanaume. So umekuwa na hiyo. You've went through high school, umemaliza high school ogopa wanaume. Usiwaongeleshe. So you don't even know how to behave. They are demons. Yeah. Dogs. Monsters. Don't even go. Ukiona na karibu yeah. So you've grown like that. Umefika point now you are 20 still trying, not getting 25 still not getting. Now the one you get kwama kama kupe. Because also your biological clock is not standing. It's going and you feel tumelelewa in such a manner. Akunanga, marriage is always the absolute in an African setting. Yes, it's the thing that now marks you as a person. Sasa hiyo ndio achievement yenye kabisa iko.
uko. Hiyo ndio ile msichana umefika sasa. Yes. Msichana mara mingi kwa an African setting kusoma sio kitu. Na ukionekana kwanza unasoma sana wanasema we ni kichwa. Huyu kichwa ngumu. Huyu hawezi oleka huyu. Anda kuintimidate bwanake. So they even restrict how long you can be in school. So you find ukiangalia hivyo and you still want to make mommy happy and daddy happy, you want to get married. Where will you get this man? And you're already 25. Unachukua tu kitu yoyote huko ulete. So hiyo yenye una land, unakwama hapo. Unapata mtu ni mlevi kupindukia, mtu anakuchapa, mtu ndio huyo amekuplay. Unapata unakwama hapo. Why? Because you're like, at my age, kitambo ni 25 is really young. No, I'm giving an Yes, I know. Yeah. At my age, depending on the setting I'm supposed to be married by this time. Sifikishe 30, 40, peleka mtoto nursery na kuwa kama the grandmother. You know? So unapata mama anataka tulie apate huyu hata kama ni mbaya basi atanioa, atanipea jina, I'll change him, nitamuombea. Change queen you know that he change. What do you change? But don't let us blame our parents, blame the society that raised us, that unapata people unapata you get married, it becomes bad, you go back, and you're still there, you go back home. Because you can't take it. Unajua kuna mtu anapenda kupigwa. But let's say the truth. Yeah, nobody. Hakuna mtu anapenda pain. So you decide because sikutoka juu ya miti, acha niende nyumbani. Unarudishwa the following day. Unafika unakaribishwa. Hi. Na kwapo bani. Na niliona ulikuja na mizigo kwani haurudi. 1 week umehamia huko. Rudi kwako. You know, so it feels like even where you came from, they no longer want you. Now una find right now most people unapata mtu wako kwa marriage hana skill ama akona skill lakini hana njia ya kufanyisha hizi, so hana freedom ya kutoka aende, so hata hana financial freedom. I would say the society number 1 inaweza kuwa blamed. Number 2 parents, the ones that have raised us, because tunasemanga if it's kama after God, who else? Parents. Honor your mother and father. Tumefunzwa hivyo Christians na niko sure pia Muslims tumefunzwa to honor their mother and father. So after God, parents. So where you're supposed to get your refuge, you don't get. So what happens? Inabaki hauna choice. Mtu hata anasema ushipata mtu someone is suffering huko Nairobi and they tell you can't go home. Home is worse than hapa. Let me sleep hapa kwa street. Let me acha niishi hapa because when I go home it's going to be worse. Ama acha nivumilie tu mtu wangu juu kwetu sitaishi. Ama unapata this guy ako abusive lakini ni ile kama ile panya inaumanga ikipuliza. Leo nakupiga kama darama za haleluya. No, it is true. Anakuumiza, uko bruised, you can't even walk, you can't talk. And then the following thing that follows after that beating is the most romantic one. So that is called love bombing. That is what a narcissist, when you go to psychology you're told, it's called love bombing. I bomb you with love. Now what am I telling you? Yani I show you an affectionate, so then the next moment kikutusu utakuwa like he didn't mean it. Why? Because right now it was the best thing. Yes. You know, and that thing actually inafanya watu wengi wanakaa kwa relationship mtu hayuko married. You wonder somebody is not married. The guy hasn't even gone home. Hata julikani kwenu. Wewe hata ujui kama kuna friends wa blue ama wa. Hata ujui anyone from their side so. You don't know shit about this guy. But you're there. Anakupiga, anakuhumiliate mbele ya watu, still there. Yes. I would say that one also works in a way.
I'd blame that. That love bombing. Yeah. Do you know why now as grown-ups, when you're being treated that way, when you're being love bombed, when you're being like manipulated, is we're at childhood au kupewa love ambayo ni enough. So ulikuwa measured. So when you get that person that you treat aje, you're like, he is better. This is the kind of love you should accept me bare minimum, because that is the same love you are shown. That's the only. It wasn't stable. Ulikuwa leo mamako anakuita umbwa na the next moment anakubaia ndizi. So you think when this person maybe beats you and then when they tell you they love you, it's okay because that is what, you know. That's what so I think now maybe when we give birth, that's Sisi, we are going to raise different people, different men and different whatever. Because unapata mtoto mdogo, yani kama kuna msichana ambaye nishampata tu hapa tu huku tukitengela. Tunatembea hivi, msichana ameraruliwa nguo huku kwote. Yani, yes, anauma mwanaume anaambia tuna watu amelewa huko anamtusi na anamwambia anamuita maneno machafu kabisa. Watu wako like ashani tuna yeye yako akatoa hapo akimwambia what? I'd blame this. Me usually say, let me tell you, I usually say something. Me will not other shout. Really shout here. Sawa? You will not do that because check your tone. Who are you talking to? Sawa, you will not even point me. Why? Because I know right now when I get married right now, I shall go back. I will always go back to my dad. My dad is always like, never come back. Come back. Now you see, you have the support of your second God. That's why because I thank because not everyone has that. I thank my dad. My dad told us as girls atuacha chini akatuambia mtu yote asiende popote uelewe and think that you hata when you have 100 children come back home. Come back. Come back. And that thing you need confidence here. If you want to be here, be here. If you don't want to be, go. Sawa. Na nasema hakuna pressure kuolewa mami. Hakuna you tulia. Because I know I don't need to rush into anything. Sawa. Unapata hao watu most of them they don't even have anywhere to go. Sasa kama you're going home talk to your dad, talk to your mom, and then they're like the people who should love you, the people who should embrace and tell you it's okay mama, we are going to do something else. Yes. It's okay baba. We're just speaking about Matali anapigwa, si Matali peke yao wanatupitia stuff. Hata sisi tunapigwa pia. Acha kupigwa, wananyang'anywa mpaka mali. Kila kitu. There's a story, actually it's a sad story because this couple walijuana, in fact ni hapa tukichengela. This couple walijuana, wakapendana, wakamari. So what I don't know is if they got they did the celebration hii tunajua ama walienda kwa AG. But kwa bahati mbaya they got an accident. So they have one daughter. And the parents of both sides, they know huyu ni mke wa fulani, huyu ni mume wa fulani, na wako na mtoto wao anaitwa fulani. So they got an accident and tuseme kwa bahati mbaya mwanamke alikufa on the spot. So she died. After dying, the husband was taken to hospital but also did not survive, so he also died. The child Now here is where drama is. This girl, the lady now, after she died, they took her to a morgue hapa Kitengela, but then her family transferred the body to karibu huko na kwao mashambani Ukikuyuni. And then the guy, his mom stays here. After he died, the family of the girl hawakutaka kujua after there where they took even the baby, wakachukua mtoto wakapeleka kwa kina msichana. Sasa hii nyumba yenye iko hapa kwa sababu dem ndiye alikufa kwanza, so unaona matanga ilianza ni matanga ya dem. Sasa hapa kwa estate mali wanakaa watu wa dem ndio walikuwa wamejaa huko. So they even claimed the house. And by these two build together. Get these two, the husband and
wife, they both built the house, but now the husband is critically ill in the hospital. Oh my God, bado hajaaga. Already wamekuja wameclaim nyumba na wamechukua mtoto, wamesafirisha, wamepeleka kwa kina msichana. And the mother of this boy, the father of the baby now, haezi akashughulika sana na hii maneno. Kwa nini? Kwa sababu mtoto wake uko hospitalini na hakuna mtu wa kumwangalia. So ana itaiwa kuja kupigania mali ya mtoto wake, unaona? Na most of the time tunapatanga wanaume ndio wako na hii haraka ya acha nijenge familia yangu. So unaweza pata hii hao ilikuwa ya uchali. Unaona? Lakini wakasaidiana ku build because they were both working. But sasa why is it that they took the ladies corpse wakapeleka? Kwa you know they are married. And they are married. And to make matters worse, this family, I don't think the baby attended the father's burial. Because Jesus. they were both buried differently. Different places. And they were married. No. So pia society kuna vitu zo ufanya in as much as we want to pinpoint. Ndio umesema hivyo nikakumbuka. Nakumbuka juzi kwa rafiki kuna classmate wetu ameaga kizaa juzi mwezi wa 7. Walikuwa wameoana like marriage ya harusi. Kuna certificate. Yes. Hata hii kuna certificate. Yes. And let me tell you that aliaga yeye na mtoto she overbled. So she died na mtoto pia akufa because alichoke doing something. So let me tell you the family of the lady walichukua mwili wakapeleka Kibwezi pamoja na mtoto. Na mume amewachwa wapi? Hivyo. I was talking yesterday na juzi with a girl naenda kwa mimi sikuenda kwa hiyo mazishi. Nikamuuliza how does the man feel right now? Because also morning he has lost a child and a wife. Na sasa akienda kwenda kwa kaburi ya bibi yake hata aende kwao all the time. It's like now how do because that girl was telling me that man needs a psychologist. So she was asking me if I can do that. And I was like how does he feel? Genuinely sababu yani kama kwa kiona hata unaweza cheesy akili yako hizo comprehend. I had a family tulikuwa tuzaa tukua vizuri wamekufa wamechukuliwa wameenda huko. I don't even exist. Na ulipeleka mahali kwao? Yes. Walikuja kwa harusi wakaoana hapa Chapel in Nairobi but ona sasa. No, you see, even boy child bahali. Boy child atumongelea na boy child anapigwa pia. Anafinyiliwa. There's a place najua says not long ago mwanamume alijiua. Why? He didn't say. Tukiangalia na macho ya nje ako sawa. Kwa nini? Mjamaa anaendesha Mercedes. Ako na gari ingine kwa boma. The wife is working. The guy was doing a real estate business. So even though hayuko kila wakati kwa ofisi, ako na tu pesa zake. They've built, wako na nyumba, si ya rent. Ukiwaangalia unaona wako fit, the best people. They are okay financially, wako sawa, like wanawezalea watu hii. But then this guy, rumors have it, I'm not sure whether it's true, I wasn't there, I'm not in their marriage, but rumors have it they're having a problem between them, him and the wife. And imefikia point mpaka mwanaume amejiua. Do you think it's easy? Do you know, let me tell you why men kill themselves mostly. They become addicts of alcohol and abuse this stuff. It's because unawaambia je mwanaume ukienda mwanaume akienda kuji express pale nje hata alie kidogo baki mwanaume ni kukaa ngumu. Mwanaume analia nini? And these people are depressed. Let me tell you men mwaga mtu akiabuse unashika mbona mtu nini amsumbua ashambelewa hivi. It is because as women, sometimes as women we can be these demons. I think we take advantage of the fact that we are listened to. Yes, and people will be like, it's okay, it's a woman. Akisema mfanyie it's okay. Ni mwanamke. But men do go through a lot. But it is wrong, you know. It is so wrong that because unajua utasikizwa mahali, you are taking advantage of that. You know, kuna kazi yangu mwanangu anataka kuwa visit. Kwenda kuwa visit. Walikuwa naishi saidia Kigamboni. That is in TZ. Alila kapata nafukuzwa kwa nyumba yake na bibi yake. The man. Yeah. The man is my cousin. Na mama kaenda tu huko tu like kwenda tu kuwasalimia. Niko hii side wote niende nikawasalimia. Wanaishi pale. Let me tell you, Abdalla alikuwa anafukuzwa nje.
anarushiwa kila kitu nje kwa nyumba yake ambayo amejenga yeye. Huyu msichana amempata majenga hii nyumba, amenunua gari, anarushiwa vitu nje. Ni kwake. Anambia toka, nenda. And now do you think that man is okay? Mentally? You think that alikuwa anafukuzwa mbele ya mtoto wao kijana, mbele ya mtoto anafurushiwa vitu nje. Aya, mambocho wako hapo unafukuzwa nje nyumba yako. Fanyika kwa huyo mtoto kijana. Because this child is also seeing daddy anafanyiwa hivi. So maybe this even huyu kijana tunalea mtu ambaye atakuja kudharau wanawake na kuwachukia wanawake kabisa. Unalea kijana ambaye atapigwa vivyo hivyo kwa sababu you are ruining the essence. Now you know this man anaweza piga tu msichana. Yes. Anaweza mpiga because obviously, but maybe he's like, no, I will not beat my wife in front of my son. So anaji and that's thing unapataga mwanaume unasema tena mwanaume ni lazima akae ngumu, because the moment that a man steps down kidogo hivi, I think most women will take advantage of anaenda chini. Unaona si mwanaume. And the same time ukipigwa unasema huyu mwanaume si mwanaume, what do you want? Unaona? So as women bado we fail sometimes. Ukiona tu kijana hizi kupandishia sauti huyu ananiambia mimi namkalia, mimi namfanyaga hata hizi niambia chochote. He can hit you if he wants to. He can chase you out of this house if he wants to. And I'm not praising men or my staff. I'm just saying. Na nguvu kukuliko. Hata kupiga usijua unataka nikovi bonge, lakini kijana mwanaume mdogo pata na sisi mpiga. I don't know what energy they have. These people, they have energy. But we take advantage of this man does not do this. Ani korofishi, anifanyie sijui nini. But I also think influence pia. Kidogo wasichana ama wanawake, nikisema wanawake tumeingia we are giving wrong advice to other women. Yes. We are our own enemy. Yes. Why would I say that? Because number one, mimi wacha nichukue example yangu mimi na wewe, we are friends, right? I see you're going, you know, you have a nice man, he loves you, he showers you with gifts, you know, he takes you out, he does that. And mimi sina huyo mwanaume. So what do? I start inciting you. Things that are not there. Things that are not there. Huyu mwenye anakufunga macho. Fuatilia. And then you know that you see that doubt ikishaplantiwa nivo. Yes. Just that seed of doubt. Yes. Anakuambia no, hakuna mwanaume anaweza kufanya kitu mzuri bila kitu. Nini anaficha? So there's this guy, he's a very good friend of mine. I won't mention names, but this guy is generous. This guy, he's not rich, but he's stable, but he's generous with his girlfriend. Yeye akipata dem, yeye akiingia kwa relationship ako in kabisa, idea mgumbile abu moja atinje. Genuine. Akipenda ako like, this is the woman I am focusing on. We might end up getting married, so I'm giving my all. So is he dating right now? Actually, he's married. But there is trouble in paradise. Why is there trouble in paradise? Because of bad advice from our fellow women. Sisi wanawake we are. Sawa, wameweza kumbilia wife yake na kumwambia chunga. Actually, this is what happened. Before they got married, they were dating. Okay? So while they were dating, hey, ni mtu wa watu. Hi, nani, uko aje, uko poa, nini. Yeah, ni mtu wa watu. So what happened is, my dear girl, akaambiwa ukijana wako, vile anaongeleshaga kila dem hivi, ni player. Ni player. Haiwezi kuwa anaongelesha madem hivi wanacheka bure. Lazima kuna kitu kingine. Lazima ni player. So dem akaanza kufuatilia issues. Akaanza kufuatilia Charlie. Mpaka anaweka spies all over, like moves za Charlie zilikuwa gani kama anafuatwa na DCI. Kila kuna watu wanambia amepita hapa saa hii. Akipita fulani amepita. Wako na sijui nani. Wako na sijui nani. Sasa a lot of serious stress nyingi ya kushinda kufanya ukisho life. Ni kazi ngumu. Ni kazi mimi siwezi hiyo kazi. So the guy was like, mimi I can't go on like this. But sasa ilikuwa ishaenda vibaya sababu dem alikuwa shapata ball. Lakini sasa hii ball dem kusema. So Charlie aliachana na dem, tumewachana na ni hivyo. Kumbe dem aliona amewachwa juu amepewa ball. Na yeye hakusema kuna ball.
So she kept quiet, decided to have the baby on her own, and then realized like 3 years later that she was in love with the guy. The man. Yes. So she decided as she was in love back then. Ama tu alikaa realize kulia mtoto peke yake ni ngumu, realize. Of course aliona kulia mtoto ni. Akaona tena I was in love. So akarudi akatrace mjamaa. The guy was so heartbroken because number one, he wouldn't want to be away from his daughter because the girl got a girl. So he didn't want to be away from his daughter. He was like, why would you keep this information away? Like, I would be prepared kukana wewe na shenanigans zako as long as niko karibu na mtoto wangu. Mbona ulinificha? Then the girl was like, oh, unajua wewe unapenda madem, oh, unajua wewe unakoga na sauti tamu, you know. The things she was saying were so baseless. So the guy was like, hata kama ni baseless, I still want my child, so let me put this behind me. But so your marriage ni shida. Actually, he decided to put everything behind him and go to the parents of the girl. Udema ametoka Embu. Aende Embu, aende afanye kila kitu wazazi wanataka, achukue mama na mtoto wake. Na akafanya hivyo. Akachukua mama na mtoto. Alipochukua mama na mtoto, akakuja and they officiated now. That was like introduction ka marriage juu walifanya kwa AG. Wakapata mpaka certificate. Thinking things are okay. Kumbe ile tabia ya DCI haikuisha. Even into the marriage. Mjamaa umekuja, umepata hapo hata na dem. Alikuwa anaishi maisha ya kibachelor. And now no sasa. Yes. Another zile shughuli za follow him. Spice everywhere. Yes. But that marriage is usually the marriage that you will get married because of the child. That is not a marriage, because I think marriage should start from me and you. Me and you. If I look at things well, this guy was in love. Because he did not date. Remember 3 years mwanaume amekaa hadate, hatafuti mwanamke na ni mtu ako na pesa zake, mtu ako capable. Amekaa tu. I think he had some hope somewhere that maybe she would learn a lesson, come back and come back. He reached out. Alienda kumtafuta so many times. To no avail. Anaenda kwa kina msichana, anapata msichana hayuko. Anaenda, lakini sasa of course kwenye mjamaa kienda kukutafuta si utapigiwa simu uambiwe. So vile aliona kula mtoto ni ngumu, akasema I loved you too. Juu ananitafutanga acha niru. Me, I think the moment that you love someone, you'll not be insecure with them. Exactly. So I think peer influence ya wa fellow women tunapoteza wewe. Siga marriage ni watu wawili. Yes. The moment that you add your mom there, ama you add your aunt there. Not even friends. Yes. Nobody is happy for you. Nobody, and they pretend to be, but they are not. And if your marriage is happy, let it be you and your man, ama you and your lady. Mbaki yetu. Hiyo happiness yenu wekeni huko kwa hiyo nyumba. Usiende kutangaza huko nje ati I'm happy. Oh, he's giving me gifts. But sasa si Zuchu amesema tupige firimbi. Piga firimbi huko nje useme wewe kwa hiyo live. Piga firimbi lakini sasa utakuwa na advisors. Wawacha. And they will mess your head up. They will mess you up. Unajua tunaambiwa sometimes a rumor becomes true and it's a rumor. Why? It is told sana. That the power of the tongue. The power of the tongue. Unajua mtu anaweza anza uongo fulani anakoga na maringo. Ibaki tu hivyo. Na utakuwa na maringo. Ushaona umeenda shule ama when you go to mostly when you go to uni or you go to high school, alafu inabaki udemo uko ndo chef ama udemo mademo. Ushaona shule ambayo hivyo. Na udemo hata unapata sio hiyo shughuli, but because just that rumor started. Na inakuwa. Na unafika hata ujui udemo umeshaanza kumchukia. Yes. Udemo unachana udemo unapata dem anachukiwa. But ni bure. Hata hajui anachukiwa. Yes. Ukimkalisha chini umuulize kwani hata ajue ni nini. Hata
hana taarifa wako like there's a day in school when I go to Form 1, that girl was called Mercy, and I remember when I Form 1, there's a girl mwenye alichukua box yangu na akanitaki kwa kitanda, and she was brown and I was brown, and you know people just think we were related, so people started like fearing me too, and I'm like why? So mdogo kuna mmoja ndio alikuwa anataka ni sister yako, niwaambia hapana si sister yangu, unaniambia no madevo avoid. And then I started fearing this lady. Like I'm saying, if you want to avoid uko. Yeah, because people are saying rumors. So rumors ni mbaya. That's why nasema if you're happy in your relationship, you keep it to myself and him. To yourself, because we are not happy for each other as women. People are sad out here. People are sad out. Now, people are jealous. Jealousy is real. Jealousy is really real. Jealousy is real. And people ati unione na nsindo yeye amekuja na range. Unanifurahia tu. Like I ujinga ya wasichana ni I smile at you but I'm hate. Unajua mwanaume akishika mwanaume mwingine hivyo. They are done. But them atakuwa like oh babes, guy. Wow. But ndani nako like I hate you. Ndani nakuchukia. Yes. And that is what we have amongst ourselves. That's why nasema we are our own enemies. So this girl lose marriage yake kwa sababu ya kuambiwa bwana yake alionekana sijui wapi. Bwana yake anamwambia vizuri mimi nafanya kazi overtime. You know? Alafu anaambiwa anakuambia anafanya overtime na tumemwona akitembea sijui wapi. No mtu mbona asikiza watu wengine. Hii overtime si ya kampuni. Ni kazi anafanya as him. Ndo apate extra money for you guys. Extra money for you guys. Like to give you a good life. Now because he walked that path, na unajua anapitanga nje ya north akienda kazini, you say he's cheating. Now she left the man, she left a good man, carried everything in the house, and the man is standing up again. Who is the loser here? Now you're back. Now you're back here. Now she's trying to get back with him, and then she carried everything in the house, accused him of cheating. You know? But is he married because kuogopa ambaye tuko ndani for now? I know because now when we're seeing these kind of things, I just prefer dating forever. Yes. Let us date. And also men fear women. Because number one, unapataje mtu alienda akajisacrifice akafanish nyumba alafu umebeba kila kitu. Una expect mtu kama huyo kuoa tena? I trust tena. Ana kidogo nikianza kuangalia TV yake zenfara kwa like unaangalia TV aje. Unataka kuibeba. You know, because of someone else. Yes. Na utapata uchali mtadate na hata ikuinvite kwake. Because of another woman. Yes, ukuje uangalie kiti yangu supu nilinunua hivi elfu dhate waanze kubeba. Jesus. It's creating a lot of distrust. But we are losing. Yeah. We are losing. We are. Both of us are losing as women. Do you know right now after people have been broken out here. Yes. People have issues. They already have, before even we get into that relationship, they already have like some type of sadani because so the moment you're here, you're paying for debts za mtu mwingine. Yes. If unajua kuna dem mlikuwa na mtumianga do anashukua do nakula nini, so napata ama hata kama he won't say it. Atakunini. Ana compare. Yes. Ama kwa dem siku anaangalia messages zake kumbe alikuwa ana chat na watu. So unapata all the time he wants to know who are you talking to. Ukitaka kwa simu who are you laughing with. It's not your fault. It's not your fault. It's that experience. That other ex-man ama ex-lady. Yes. Out there. And now it ruins us. Yes. And you know, but our topic today is marriage of today is business. Imekuwa business. So when I look at a man, I'm looking, can you do this for me? Sema kitambo, like we used to say, we're going to raise up together, we're going to do it. Sisi naangalia akona gari. Okay, ana gari. Anaishi wapi? Job yake ni gani? Anaishi yesterday ama anaishi tu hivi? Any house. Aya. Job yake inamlipa aje? Tuweza nipeleka holiday. Natoa. Because as a bucket when I come to you, I will not love you. I'm not loving you. I'm loving what you umeshika nini hapa. Unaona akona simu gani? And some even to the extent ya kuingia kwa nyumba in the name of I am your wife. 2 days later anafagia nyumba yote.
So some ladies out here tunaangalia kuomoka. Unapata kona TV, unajua mimi sitawahi nunua TV. Chukua. Unabeba ya wenyewe. Unapata mjamaa amejisacrifice, amechukua fridge double door. Hii ni unachukua. And you disappear with these people. Ukichukua na kuweka, anachukua, anaweka. Just that. Yes. You know, but you know bado I think women wamefika place wakakuwa wamejam. Because right now there's this thing we're going to discuss. I was discussing this issue, I think I hear bado, and we were talking with another girl and we were saying right now, madam, like if you don't have a flat stomach and a fat ass, you're not in the market, you know. So she was saying, kama mimi you're looking at me that way, then what is wrong with me looking at you with money? Because you want mimi uniangalie as me as a person, you want something else, unaona. So I think women wafika place wakuwa like si nimeshindaga mkituweka kwa hiyo table, like ni kama ni unanunua kwa supermarket, unaniangalia kwanza, unikague like a product. So hata sisi pia tumekuweka pia kama product. If you want me to be that certain way, if you want me to be a certain way, you must have something, because it's like we are advancing hata sisi. So to make venye mmetufanyaga for like a millennial out here, making us unapata kama hujakonda umekunywa hapa to inakuwa ni toxic tia mitango aje. Hizo vitu zote umekunywa maji ya ndimu, umeshikwa na ulcers because you want to be a certain way for a certain man to view you as kuku kwa shop. Unaona? Naweza sema hizi standards zimewekwa. Hizi standards zimewekwa. We are all ruining ourselves. Yes. Because it started with the men looking at the ladies products, and now the ladies wamekuja mbio sasa. Na wamekuja wakiwa even worse. Hawajali. They are even worse than you. It's like unajua ulikuwa sikia kitabu unaambiwa what a man can do, a woman can do better. Tunakataa. Now we are doing it better like better kabisa. I'm telling you, unaangalia the ladies, that the high number of cheating ladies out there. Yani husbands and kids. Aish. Hadi unashindwa. People don't care out here. They don't. Kwa mtu bwana muuliza hata uogopi man. Uogopi ni bwana wenyewe. Anaye bwana wenyewe ni kusema nini? Na mbona tena basi bibi yake watoto basi ako like we hata mimi ni mtoto nataka kulelewa. You're like what? People don't care out here. It's getting immoral. We are becoming an immoral generation. Hiyo kitabu ukishasikia tu mtu ni bwana ya mtu unakimbia huko. Hatutaki kumwangalia na pale unamwangalia. You don't want to face them. Right now this generation wanataka wewe ni bwana ya mtu. It's not even an issue. It's not an issue. It's not an issue. Like any simbabas. Wanatafuta married men. Yes. And funny enough, married men are looking for these girls. Yes. This married men, unapata mjamaa nakwambia, I will fight for you. He's married with 3 children. And I will fight for you. The moment, let me tell you, the moment someone, you know, and they have the guts, the moment someone tells me, you know, I'm married, like, you know, if you're I'm like, oh, sure. Wife. Oh, sure. Just shika tu hapo. Because they come with lies to you, like, unajua bibi yangu mkisiwani. Bibi yangu hata sijawahi doze, bibi yangu msichana mkubwa anaingia kwa hiyo box. Ati mimi niko dry spell basi ziende minutes later unaona amepost my lovely wife, my love and my children. Whatever how, and people fall for that. And let me ask you as a lady, don't you want a man who will be with you every night? A man who will hold you, a man who will take care of you, a man who is with you. Ama unataka kitu wenyewe. Ni kama like nguo ya kuomba, unajua leo utavaa kesho utavaa. Why? Unaona the fact that pia sisi wasichana tunataka kuwa independent. I remember there's a place I was working and I had women saying that mimi wacha tuonane huko kwa hoteli alafu nikienda kwa nyumba naenda kwangu. Like they don't want that. They don't want to be married, but they want men. Okay, you are okay with dating a married man because you're even sure this one will not marry me. You are you're sure, like you're really sure. You're sure this one will not marry me. And you're okay with it. I want this one. You even want this one. Because you know. Because you know he'll not marry you. I saw Crazy Kena alifanya video kama hako. These women out here mshamwambia sana bibi yako anakuacha akutaki. Yes. Akutaki. It is that bad. They just want you huko kwa wife yako. Yes. Why? What is a good thing with that? Apparently it's the freedom that comes with it.
cause unasema mimi hakuna mtoto aniuliza unaenda wapi, unatoka wapi. So let me ask, so if you're dating a married man hata kuuliza ati unatoka wapi ama nini na right gani? Okay, anakuuliza. So that is the advantage now apparently. So people don't want people to cuddle with and watch movies. They want smash go to your wife. Aki tunaenda wapi jamani? You go back to your wife, you know. Come, I give you good time. Me, if I cannot get you to cuddle with you, I don't want you. Why? You know, so nakupigia simu uniambie saizi ongea video wako hapa. I want no. Hata usipige. Anakuambia usipige. Let me be the one to call. You are good with that. I don't want to be good. Shindo ilo pepo. Sinitaki, because I want a man who will be with me. I want a man who will be like with me all the time. But maybe I quit a job. You are traditional. Yeah. But now things are evolving. Evolving? No. When will you ever have your own family, your own children, your own? Like you don't want. I think that's loneliness. Some of these ladies actually have children. Like the one that was speaking, she has 2 boys. And they've been growing. The boys, they know the dad, but the dad got married, you know. So the lady is like, I will not refuse my kids to see their dad, but I cannot be under his roof because he has rules. So sababu utaki kufuata masharti, una prefer, I want this married man. He will not ask me where I'm going or what I'm doing. But I think that's so lonely. It is. What are you going to do, Johnny? Wear sweater, babes. And that married man will never ask you. Wear sweater. Wear socks. When you home, that man will never. I want those kind of messages like "Good morning, babes." That man will never ask you that. Because I don't know Ata hawezi mpigia. I don't even begin. No, you go emotional right now. You're down. You need someone to talk to. Who will you call? The other one. The other one is who? Because you have several. Tunaisha. I don't know where we're going as a generation, yani. God help us. With God acting for really. Because it's bad out here. It's bad. It's bad, yeah. It's bad, and I don't want to be there. And the stories you hear out here, hata wewe unapigwa na mshangao. You're like, what? Is this what you want? Like, really? Maka, you're like, I'm in the wrong generation. I don't even feel I'm in the wrong generation, bossy. You start feeling you're like, Mimi, I'm in the wrong place. This is not my generation. Okay, so this has been like very educative. Yeah. Thank you so much. Yani mimi, I don't know what is going on. So, unaona pale muda umetupa kisogo. We're going to close for today. Sawa, but we shall continue this discussion. Wanishtua roho. Kuna round 2. Yeah, we shall do this because when you can I'm like, people want to be romantic out here, you know. So I'm going to say this to our viewers. I'm going to say that Kenya News Alert is your partner when it comes to your advertisement. There's a number on your screen. Call that number and they shall talk to you. Get talk to a team of Kenya News Alerts and mtaongea what you want to be advertised. Okay. So today we've been with our guest Nancy, and we're talking about marriage. Marriage of today is business. Na kama umesikiza umeona vimani tumeshafika as a society, yeah? So we're going to wrap it up for today. I'm your host, House of Zulfa. Let us meet here tomorrow. Thank you and bye-bye.